पाणी पुरेसं नाही ना, पण 3-3, 4-4 दिवस पाणी मिळत नाही. आम्हाला शेतात जावं लागतं. आम्हाला पाण्याशिवाय काहीच होत नाही. सकाळी उठलं म्हणजे पाणी. मग आम्ही विहिरीवर जातो, अंडे घेऊन सकाळी उठल्यास पाणी आणतो. मग तेव्हा स्वयंपाक करतो आणि मग शेतात जातो. म्हणजे आम्हाला पाण्याची खूपच टंचाई आहे. 3-3 दिवस 4-4 दिवस पाणी येत नाही. मग लांबून पाणी आणावं लागतं. मग इकडे कामधंदा बोंबलतं ना आपल्याला, शेतातलं किंवा बाहेरचा धंदा. कुणी काही करतो, कुणी काही करतो. भरपूर पाणी राहते, भरपूर पाणी सकाळी 7 वाजेपर्यंत पाणी 6 वाजेपर्यंत पाणी यायलाच पाहिजे. रोजचे भांडण होतं, डोकं फुटतं, हात मोडतं, पाय मोडतं. भानगड येते. कधी पाणी येणार आहे, आम्ही कधी मरून गेले तर पाणी येणार नाही. काय सवलत देऊ. Cycles of drought, hot, dry summers, acute scarcity of drinking water. This is a common enough scenario in many parts of rural Maharashtra. Over the years, numerous state-sponsored drinking water schemes have attempted to address this crisis, often with little success. The problems that have plagued these schemes include inequitable distribution and poor service delivery due to suboptimal design, operations and maintenance. The local communities have not been adequately involved in these aspects of the project, leading to the misuse and destruction of infrastructure. 2-3 ठिकाणाहून पाणी घेतलं आम्ही, तर मध्येच पाईप फोडून टाकायचे लोक. त्यामुळे ते योजना सुद्धा असफल झाल्या. हे वराड सीमकडून घेतलेलं धरणाचं, वाघूर धरणाचं पाणी घेतलं तर ते लोक शेताला पाणी देण्यासाठी मध्येच फोडून टाकायचे आणि ते शेतीला पाणी द्यायचे. त्यामुळे आमच्यापर्यंत पाणी पोहोचायचंच नाही ते. आणि शेवटी ती योजना सुद्धा सफल ठरली. बाहेरचे लोक येतात ते विचारतात तुम्ही खड्डे दाखवता, पण मग पाणी देत नाही. बाकीचे लोक मोटर लावून पाणी खेचून घेतात आणि मग खाली पाणी येतच नाही. मग त्याच्यासाठी ते खड्डे खोदावे लागतात. खड्डे खोदून ते ओरडता की बा हे घाण पाणी खड्ड्यात जातं आणि मग ते डायरिया होतो. पण ते आमच्या याला पचनच होऊन गेलंय ते घाण पाणी प्यायचं शरीराला. त्याच्यामुळे काही करताच येत नाही आम्हाला. खड्ड्याने अपघात सुद्धा होऊ शकतात बा. खड्डे खोदल्याने ते एक हितकारकच आहे बा. खोदायला नको पाहिजे, परंतु पाण्याची समस्या असल्यामुळे ते करावं लागतं तसं. पाणी जर नियमित आले तर खड्डे काही खोदता येणार नाही. पाण्याची जास्त आवश्यकता. बरं, एका दिवसापासून बऱ्याच वर्ष चालत आलेलं आहे. पाणी नसल्याने बाहेरून विहिरीवर जायचं, विहिरीन डोक्यावर हांड्याने पाणी आणायचं. So we had a large number of schemes, but quite a few of those villages got repeated in spite of pouring in so much of money. Most of our job used to be to provide water supply schemes and not so much to provide water. So that distinction I think I would make straight away. So then it was thought probably a new approach needs to be drawn up to see that these schemes become sustainable. And so one of the important ingredients of this project has been a greater community participation, not only as a lip service but actual participation. In an attempt to institutionalize people-oriented processes, the government of Maharashtra has initiated 3 schemes since 1990 in the districts of Jalgaon and Nashik in Northern Maharashtra. Jalgaon has 2 schemes covering 80 villages from the Bhusawal block and 50 villages from the Amalner block. The scheme in Nashik district covers 56 villages from the blocks of Malegaon and Nandgaon. The Department for International Development of the British government has funded these schemes. The schemes are unique in terms of scale and complexity of operations involved. The task of managing and maintaining drinking water systems to service a large number of geographically dispersed villages calls for the integrated functioning of a range of government agencies,
in consultation with local communities. The engineering design and construction of the project is the responsibility of the Maharashtra Jeevan Pradhikaran, the state-level water authority. The Water Supply and Sanitation Department of the government is the nodal agency, which has devised the project in its entirety from obtaining funds to its final implementation. Ultimately, the schemes are handed over to the Zilla Parishad. The ZPs have set up water management units for operations and maintenance. All three schemes are regional water supply schemes, sourcing water from a river or dam reservoir and piping it to the villages. From the source, water is pumped to a treatment plant, where it goes through a process of purification. It is stored in reservoirs located at a height. This enables the delivery of water by gravitational flow to the villages in the service area. Each village has an elevated storage reservoir which supplies water to public standposts and household connections. The project has an innovative 4-tier organizational structure to ensure proper coordination among the agencies involved and to facilitate sustainable grassroots management. The Project Planning and Monitoring Unit, or PPMU, of the state government provides planning support and technical guidance. It also monitors implementation and facilitates coordination between participating agencies. At the district, these tasks are carried out by the District Planning and Monitoring Unit, or DPMU, guided by a district steering committee headed by the Chief Executive Officer of the ZP. The block level team, headed by the Block Development Officer, consists of engineering, health, and community development extension staff. It guides the village level team, which works in close coordination with local communities. At the heart of the project is the Village Water Committee, or Pani Samiti, a representative body ensuring the active participation of all sections of the village community. On completion of the project, village water committees manage local operations. The reason of the success of the project has been the kind of networking we have done in creation of systems and institutions at the district level, at the block level, at the village level, all these three levels. There always used to be kind of hierarchical relationship. What was achieved was breaking those hierarchical norms and coming closer and building a team. I work here more for a cause to which I can identify myself. I think in government organization, we sometimes tend to identify ourselves with our positions, with our authority, but the purpose somehow is very diluted. Here we could realize that if we maximize our efforts, we could also maximize the output. To ensure that community participation becomes an integral component, the Women's Studies Unit of the Tata Institute of Social Sciences has been involved as a community development consultant, working closely with government officials to enhance the capacities and skills. The Extension Officer, Health, is a key figure in the block-level team who provides training and guidance to the village-level team and the village water committees. आमची नेहमीची जी शासनाची पद्धत असते प्रकल्प राबवण्याची किंवा योजना राबवण्याची ती पद्धत आणि ही पद्धत या दोघांमध्ये अतिशय भिन्नता आहे आणि त्यामुळे हे कितपत योग्य होईल याच्याबद्दल आम्ही साशंक होतो पण जसं जसं आम्ही या प्रकल्पात हळूहळू इन्व्हॉल्व होत गेलो आणि आमचे सहकारी टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेचे सल्लागार यांनी वेळोवेळी आम्हाला मार्गदर्शन केलं त्याप्रमाणे मग असं जाणवलं की नाही बराचसा फरक पडतोय मग प्रशिक्षण निरनिराळे मिळाले त्यावेळा या प्रकल्पात जी एक नवीन संकल्पना आली आहे ती म्हणजे लोकसहभाग साधणे आम्हाला जे काही सांगायचं आहे ते लोकांनी आम्हाला आमच्या भाषेत सांगण्यापेक्षा त्यांच्याकडून प्रश्न विचारून त्यांना ही माहिती देणे साधारणपणे
एक 700-800 लोक वस्तीचं गाव जर असेल तर 100-150 स्त्रिया, 100-150 पुरुष हे असे एक गठ्ठा बाहेर येत आहेत या आमच्या नव्या प्रकल्पामुळे, नव्या योजनेच्या नव्या पद्धतीमुळे. त्यावेळेला मी प्रथम चकित झालो की हे असं शक्य झालंच कसं. कारण आजपर्यंत आपण बघत आलो आहे की आम्ही बघत आलो आहे की अशा प्रकारे आम्हाला इतका सहभाग लोकांचा मिळत नव्हता. किंबहुना असं म्हणा की आम्ही तसा प्रयत्नच केलेला नव्हता. परंतु आता हे चित्र लक्षात आल्यानंतर मग अशी कुठेतरी जाणीव व्हायला लागली की नाही, हे शक्य होत आहे. लोक त्याला आपलं म्हणत आहे. कारण लोकांच्या मतांना किंमत देणे, त्यांना त्यांचे मतं मांडू देणे, त्यांच्या मतांचा विचार करणे, त्यांना बोलतं करणे आणि त्यांना कुठेतरी आमच्या बोलण्याला मान देऊन या योजनेमध्ये काम केलं आहे अशी जाणीव होणे, हे जेव्हा व्हायला लागलं तेव्हा लोकांना वाटायला लागलं की नाही, आपलं कुठेतरी महत्त्व आहे. आणि मग अशी भावना ज्यावेळेला रुजते त्यावेळेला शेवटी आपलेपणाची भावना ही निर्माण होणारच. आणि मग ती भावना ज्यावेळेला निर्माण होते त्यावेळेला आपल्या सगळ्याच कामाला निश्चितच मदत होते असं मला वाटतं. Sustainability is a crucial feature of the project. This entails a change in the orientation of the engineering staff. The aim is to develop sound mechanisms for operations and maintenance at the community level. आपली ही जी योजना आहे 80 गावांची, तर जवळजवळ 200 ते 250 किलोमीटरचा पाईपलाईन नेटवर्क आहे ह्या प्रकल्पामध्ये. आणि जवळजवळ एरिया जो आहे तो जवळजवळ 60 ते 70 स्क्वेअर किलोमीटरचा आपला एरिया आहे. आणि सर्व गावांना एकाच वेळेस पुरेशा दाबाने आणि पुरेसे पाणी मिळावं यासाठी एक भिंतार यंत्रणा किंवा वायरलेस सिस्टीम जी आहे ती आपण उपयोगात आणलेली आहे. म्हणजे कुठे काही अडचण आली तर ह्या यंत्रणेच्या साहाय्याने आपण पाणी पुरवठा सुरळीत करणे किंवा व्यवस्थित करता येतो. आणि त्या पद्धतीने पाणी पुरवठा कर्मचारी असेल गावातले किंवा पाणी समिती असेल, हे नेहमी आमचे जे बूस्टर स्टेशन आहेत यांच्याशी ते संपर्कात असतात आणि आमच्याशी नेहमी समन्वय जे आहे समन्वय असतो. The Anganwadi Sevikas play a significant role in mobilizing women. Since they live in the village, they are in direct touch with the community and can use local idioms to facilitate the work of the project. लोक सांगतात पाणी कसं मिळणार, उशिराच मिळणार आहे, मिळतं का नाही मिळत अशी शक्यता वाटत नाही लोकांना. तर मग त्यांना सांगितलं, आपण जर समजा मुलीला 1 वर्ष संशोधन करतो तर आपल्याला जर चांगला वर शोधायचा असला तरी आपल्याला 4 महिने लागतात. ते इतके पैसे द्यायचे, इतका मुलगा चांगला आहे का त्याचे गुण पाहतो, वाण पाहतो, मग नंतर गाव पाहतो, स्थळ पाहतो, स्वभाव पाहतो, तो व्यस्त नाही का ते पाहतो. तेव्हा जसं त्याला वेळ लागतो तसं हे पाणी शुद्ध मिळणार आहे तर त्याच्याकरता 1-1.5 वर्ष तरी लागेलच असं आम्हाला त्यांना हमखास सांगावं लागतं. तेव्हा त्यांचा आमचा विश्वास बसतो. म्हणजे सुरुवातीला त्यांना पटवून द्यावं लागलं. स्त्रिया येत नव्हत्या ना, कुठेही बोलवलं का नाही बाई आमक्याची भीती धमका, म्हणजे सासऱ्याची भीती, सासूची भीती, असं भीती वाटत होती. पण ज्यावेळेस त्यांना आम्ही सांगितलं की पाण्याचा संबंध आपल्याशीच असतो की नाही, जास्त आपणच करतो, पाणी भरतो, माणसं गावातून आले फिरून काम करून आले की त्यांना आपण पाण्याचा ग्लास देतो, पाहुणे आले की त्यांना पाणी देतो, मग धुणं भांडी सगळं आपण करतो ना. मग त्यामुळे जास्त माणसांपेक्षा आपल्याला गरज आहे पाण्याची, त्यांना नाही. तर आपल्याला गरज आहे, त्यामुळे आपण मीटिंगला हजर राहिलंच पाहिजे. तुम्ही या बुवा. The relationship between government and the people has been characterized by paternalistic hierarchical norms. TISS has organized several training programs to orient government functionaries to the philosophy and techniques of community participation. This training has been organized in a cascading manner, starting with the state-level team and moving to district, block, and village-level teams. Training packages for trainers have helped optimize deployment of human resources. These packages have been designed to ensure wider dissemination and replicability. Training was something which was in a way neglected. I'm not saying it was not considered to be important, but in the routine way of functioning, this particular activity which somehow did not come into the forefront. But under these projects, tremendous amount of emphasis was laid on this, and it's not only restricted to the work that officers are doing, but it also is talking about motivation, leadership, communication. These are the aspects which were never a part of a training curriculum. And training in this project never meant a formal kind of process of learning, etc., but a most informal interaction and informal
environment used to be created to grasp and rather internalize the project objectives. The project objectives were very close to our heart because they talked of sustainability, of equity, of agenda focus, and that is why the training itself used to be a kind of induction process. So if you look at the whole project, it is basically an experiment in interdisciplinary operation, the technical people working hand in hand with community development people. If we can build in this very strong core of training in all our government functioning, it can lead to not only better skills and better management, also better commitment and better motivation. The formation of the village water committees took place at an initial stage of the project. They were constituted in 1991-92 in response to a government resolution. However, in many cases, these committees were non-functional. Earlier there was quite a lot of skepticism whether such a forum, which is not provided in the legal framework, like Village Panchayat Act doesn't provide for a village water committee. So when in 92 first time in this project, when we established village water committees, in the initial years we didn't find very good response. People were not participating. We reconstituted with the help of government officers as well as the field coordinators and their CD team. We reconstituted the village water committee, and then we found, because it was left to the village to expand the number they could have decided. So we could find that VWC is emerging as a much more representative and a responsible association. ही समिती जी आहे ती गावच्या एक प्रातिनिधिक स्वरूपाची समिती समजून या समितीने गावच्या लोकांशी चर्चा करून गावच्या लोकांच्या गरजा काय आहेत, मग त्या डिझाईनपासून अगदी ते कुठे स्टँड पोस्ट हवा इथपासून गावच्या लोकांच्या गरजा काय आहेत या दृष्टीने या समितीने या गरजा जाणून घ्याव्यात, त्या शासनापर्यंत पोहोचाव्यात, शासनाने समितीशी चर्चा करावी, गरज असली तर ग्रामसभेत जाऊन लोकांशी चर्चा करावी आणि त्याच्यातून ही योजना अधिक चांगल्या प्रकारे राबवून ही योजनेत यशस्वी होईल या दृष्टीने जे कार्यक्रमाची अंमलबजावणी आहे त्या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात आहे. Shevge, in the Bodwad group of the Bhusaval scheme, has a population of approximately 450. It has 2 wells, which dry up in the summer months. Until the scheme was implemented, the village was dependent on water pumped into the well from a neighboring village. The project was handed over to the community in June 1997. Their village water committee has 12 members, which include women and Dalit representatives. The committee has selected a village water person who looks after the daily operations of the scheme. He also ensures the quality of water and attends to minor repairs. जसं सुरुवातीला वाटलं की लयच किमा आले आहे, फेल झाले आहे. जसं असं वाटलं की नाही की आता लयच किमा आहे. आता पहिले टाकी सुरुवातची टाकी होती ती कुकडचं पाणी होतं, ता काही मी पूर्वी राहिले नव्हती अडील. ते फेल होऊन पडेल आहे. इकून कुरेवून पाणी घेतलं ते बी फेल आहे. मग अशी योजना मागच्या जे पहिल्या जो योजना होत्या मागच्या तेवढ्या फेल होईल आहे. तर आता हे योजनाचं बी म्हणणं काय होतं की बा चालीन ते खरं गोष्ट आहे, पण चालवणं तर आपल्या हाती आहे की नाही. आपण जर असं लक्ष बरोबर ठेवलं तर चालेल, आणि नाही ठेवलं तर मग कशाला चालेल. कुठे फुटलं त्याच्याकडे लक्ष देणं नाही, कुठे काही झालं त्याच्याकडे लक्ष नाही दिलं तर मग ते वाया जाईन की राहीन. जसे मीटिंगचे साहेब आले मग म्हणत बुवा बायकाचा जास्त स्वभाव घ्यायचा तिच्यामध्ये. मग म्हटलं चला बुवा. मला तर पहिल्यांदा लाजच वाटे गावातल्या बाया. मग म्हटलं आपण नाही उभं राहिलं तर गावातल्या बायका कशा काय येतील. म्हटलं आपू आहे तर मग ह्या बायका संध्या आपल्या मागे येऊ शकता, नाही तर मग एक बायको निघू शकते ना गावात. म्हणजे ते पूर्वीचं खेड्यामध्ये लई येडा आहे. तर काही बाया नाव ठेवता, काय माहिती ते साहेब लोक आले की चालली त्याच्या मागे. पण तेवढं लक्ष देणं पडते का जनताकडे. The active participation of women in decision making is a guiding principle of the project. Several schemes have appointed women as village water persons. हातरून धरणावर मीटिंग झाली तरी विचारत मोठे सर
की सांगा बुवा कोण राहते पाणी सोड्यावर. मग सगळे लोक नाही म्हणत सभासद, आम्ही शेतकरी आहे, आम्ही का पाणी सोडा, एवढं लक्ष का द्या. मग आम्ही सांगलं की आम्ही सोडता बुवा, मी सोडते. त्यापासून आम्हाला टेरलिंग दिली, हे असं करायचं, वाला असं बंद करायचं, याला कशा काय म्हणता, हे याला काय म्हणता, हे कशाचं कामाचं आहे, बंद करायचं चालू करायचं, अशा त्या रकमा दाखवल्या आम्हाला. त्यापासून मला लई यायला लागलं. नाही तर मला असं बोलायला बी वाटे ना की आपण बोलू लोकांच्या सामने, म्हणजे सवयच नाही होती आम्हाला बोलायची. पण आता लईच सवय पडली. ते पहिले पहिले आपण जाता तेव्हा तर अवघडच वाटे, कसं येईल बुवा, कसं फिरवू आपण आवडं, कसं गावात पाणी जाईल हे मालूम होतच ना. पण मग ते माहीत पडल्यावर आता काहीच अवघड वाटत नाही थोडं. The representation of Dalits and other marginalized sections on the VWC is aimed at redressing the skewed access to resources and decision making. It's nice to talk about social justice in drinking water, but when you go to the real politic of the village, you find so many stumbling blocks in implementing this equity aspects. The people who are living in the marginalized peripheries of the village, they are not allowed to share the benefits of this kind of schemes. Here from very beginning, the inbuilt core of equitable water supply had taken into consideration all these aspects of SCST, not only being just heard, also being considered, and decisions to great extent were taken after taking them in confidence and after consulting them. पूर्वी ह्या गावगावच्या विहिरी वार्डाभर विहिरी अलग होत्या प्रत्येक समाजाच्या. बौद्ध समाजाच्या अलग, मातंग समाजाच्या अलग, संभार समाजाच्या अलग, भिल्ल समाजाच्या अलग, अशा प्रत्येक समाजाच्या विहिरी अलग होत्या. आम्हाला विहिरीला हात सुद्धा लावणं मुश्किल होतं. पूर्वीची काळ असा मला समजतो की विहिरीला हात सुद्धा लावणं नसतं. आणि सगळं दोर कारण मी बैल पाजायला नेला ना, आणि हायावर पाणी पाजलं तर दोर बैलाच्या पाठीवर टाकावं लागेल, दोर सोडून द्यावं लागेल. म्हणजे त्या बैलाला हे होतं तेवढं आम्हाला मान्य होतं. आता तशी परिस्थिती राहिली. स्वाभिमान वाटतो ना, प्रतिनिधी पाहिजे आम्हाला स्वाभिमान मिळतो. मागासवर्गीय प्रतिनिधी असलं म्हणजे बोलू शकतो, त्यातल्या पंचायतीच्या गोष्टी माहीत पडू शकतात. काय चाललं आहे, काय राजकारणात चाललं आहे, काय करतं मागासवर्गीयासाठी, हे सर्व कानावर पडतात. मग ते आपण आपल्या समाजाला सांगा. From the very process of initiation, every attempt is made to ensure that people feel a sense of owning the scheme. The focus is on providing information, facilitating decision-making, and encouraging participation. Though the involvement of the people at the stage of design and choice of technology was relatively low, people have participated actively during the process of execution. The design of the internal distribution system involves all sections of the village, regardless of gender and caste. In the village meeting or Gram Sabha organized for this purpose, the team explains the structure and management of the scheme, including the element of local cost recovery. This is followed by an exercise where the community creates a social map of the village. The tentative location of the standposts is marked on the map, based on the consensus emerging from these discussions. Subsequently, meetings are held in each ward of the village to finalize the exact location of the standposts. Differences of opinion are resolved by seeking a consensus on the location, which is then marked. The team provides support to resolve conflicts at every stage. If the conflict persists, the team temporarily withdraws, giving people the time to resolve their differences. पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रायझल म्हणजे लोकसभाद्वारे ग्राम अध्ययन करण्याची जी प्रक्रिया आहे, त्या प्रक्रियेतून गट पातळी संघ सदस्यांना त्याचप्रमाणे ग्रामीण पातळीतील गाव पातळी संघ सदस्यांना याचं प्रशिक्षण देण्यात आलं. आणि त्याचा वापर प्रत्येक गावातील ज्या ज्या गोष्टी ज्या ठिकाणी अडचणीच्या वाटत होत्या त्या ठिकाणी याचा वापर करण्यात आलेला आहे. आणि याच्या पुढे देखील अजून करू शकतो, कारण पुढे अजून याच्या समस्या सुटलेली नाही. काही ठिकाणी नळ खोडण्याच्या जागेवरती काही भांडणं होत असतील, काही ठिकाणी पाणी दूषित आलं, कशामुळे आलं, याचा वापर त्या प्रक्रियेसाठी करून घेता येईल. The social map designed at the community level is then translated into technical drawings.
The final drawings have to be formally ratified by all members of the Village Water Committee. After this process of internal distribution through community participation, the work on the scheme commences. Throughout the commissioning of the scheme, the village-level team maintains contact with the Village Water Committee, enhancing its capacity to sustain and manage the scheme. Information sharing and training is supplemented by field visits to the water source and the filtration plant. This helps to build confidence in the VWC regarding the viability of the scheme. In order to prepare the VWCs for independent management of the scheme, the team guides the committee in the formulation of a village management plan. This involves specifying the responsibilities and decisions of the VWC in areas such as administration, financial management, operations and maintenance, people's participation, health issues, and environmental hygiene. The tasks of each member of the committee, including the Sarpanch and the Gram Sevak, are collectively defined. This helps in ensuring accountability and transparency. A manual that facilitates the planning process is used to record the decisions of the committee. The project achieves its objective of local self-reliance when the scheme is handed over at the district level to the Zilla Parishad. The ZP, in turn, encourages the Gram Panchayats to take over the scheme. The handing over involves an agreement between the ZP and the Panchayat, wherein their respective roles are specified. These cover areas such as provision of adequate and clean water, equitable distribution, financial sustenance, environmental sanitation, training, and people's participation. Handing over is a clear indication that the community is willing to take responsibility for managing and sustaining the scheme. ही योजना जी आहे जिल्हा परिषदेने ताब्यात घेतल्यानंतर प्रत्येक गावाच्या टाकीपर्यंत पाणी पोहोचवण्याची जबाबदारी ही जिल्हा परिषदेची आहे. आणि टाकी आणि त्याचा पुढचा भाग म्हणजे टाकी आली, त्यात वितरण व्यवस्था आली, अंतर्गत वितरण व्यवस्था, स्टँड पोस्ट, व्हॉल्स याची संपूर्ण देखभाल व दुरुस्ती दुरुस्तीची जबाबदारी हे गाव पाणी समितीने घेतलेली आहे. पीपल्स पार्टिसिपेशन किंवा लोकसहभाग मूळ नियोजनापासून घेतलेला असल्यामुळे आज बरेचसे गावं स्वतःहून योजना ताब्यात घेण्यासाठी तयार आहेत. आणि जवळजवळ 36 गावांपैकी 33 गावांनी योजना स्वतःहून ताब्यात घेतलेल्या आहेत. As handing over of schemes at the village level proceeds, there is a need to examine potential problem areas and work out strategies for handling them. Cost recovery is a key element, which ensures sustainability of the scheme. The amount recovered through water tax is remitted to a separate account. The Gram Panchayat retains 20% for village operations and the remainder goes to the ZP. Financial sustainability is one question on which all of us have our finger crossed, because we don't know whether such kind of good quality assured water supply will lead to essentially protracted good recoveries. If we have just a few years of good recovery and we don't reach to break even and recoveries fall because of people's old habit of not paying for water, people still feel that drinking water should, especially in rural areas, drinking water should come free. त्याच्यापूर्वी वसुलीची जी परिस्थिती होती की ती एक ग्रामसेवकाची 100% जबाबदारी समजली जायची की ग्रामपंचायतीचा एकूण जो वसूल करणे आहे हे एकमेव ग्रामसेवकाची जबाबदारी आहे. बहुतांश वेळेला आमचा नेहमीचा अनुभव आहे की सरपंच किंवा ग्रामपंचायत सदस्य सुद्धा ही जबाबदारी आपली आहे असं मानत नव्हते किंवा ह्या जबाबदारी अप्रत्यक्षपणे टाळत होते. जेव्हा पाणी समितीच्या सहाय्याने आम्ही 91-92 पासून हा प्रयोग सुरू केला की आपण गावच्या लोकांना एक सहभागी करून घेऊया. या पाणी समितीने ठरवायचं होतं की आपण कोणत्या महिन्यात साधारणतः वसूल आपल्याला मिळू शकतो, कोणत्या महिन्यात सीझन आहे किंवा कोणत्या महिन्यात कापूस असेल, जी स्थानिक पीक आहे, केळी असेल, ही पिकं बाजारात जातात आणि ही बाजारात गेल्यानंतर कोणत्या महिन्यात अधिक चांगल्या प्रकारे वसूल होऊ शकतो. पण ती शासनाच्या आदेशानुसार 360 रुपये कमीत कमी 360 रुपये पाणीपट्टी ठेवल्या गेली. तर लोकांची त्याबद्दल खूप नाराजी होती की या 360 रुपयाची पाणीपट्टी आपण वर्षाकाठी भरू शकणार नाही, कारण या भागामध्ये अशी योजना कधी आली नव्हती. त्यामुळे लोकांना 360 रुपये एकदम भरायचे त्यांना ते पेलवत नव्हते.
आणि आजची परिस्थिती त्याच्यानंतर अशी निर्माण झाली, पाणी तर शुद्ध मिळते आणि ते घरपोच जर मिळते तर त्यासाठी आपण आपल्या गरजेनुसार भरणे सोयीचेच आहे. आणि लोकांना ती आवड निर्माण खूप झाली की आपल्याला घरपोच पाणी मिळते आणि शुद्ध पाणी मिळते तर आपण ते घ्यावं. Quite a lot of us make a mistake that people don't want to pay. I don't think that's the case. People demand certain levels of service, and if at all they get that kind of service, then I'm sure they're willing to pay. The process of participatory implementation of these schemes has witnessed concerted involvement of government functionaries at various levels. Sustaining this level of coordination and participation is a task for the future. आजपर्यंत आम्हाला गाव पातळीवर शिक्षक लोकांनी, अंगणवाडीच्या सेवकांनी, पोलीस पाटील मंडळींनी ज्याप्रमाणे त्यांचं काम सांभाळून मदत केली तसाच टेम्पो हा गावात असला पाहिजे. आणि जिल्हा लेवलवरून सुद्धा जे एक विशिष्ट ऑफिस WMU किंवा पाणी पुरवठा संनियंत्रक पथक नेमण्यात आलंय त्यांच्याकडून सुद्धा याची तालुका पातळीवरच्या अधिकाऱ्यांनी गाव पातळीवर अशी एक साखळी, असा एक टेम्पो निर्माण झाला पाहिजे. आणि यांच्यामधले सगळ्यांच्यामध्ये असलेलं कोऑर्डिनेशन जे आज चांगलं आहे हे असंच पुढे चालू राहिलं पाहिजे. आणि हे जर असंच सगळं चालू राहिलं तर मला निश्चितच वाटतं की हाच फरक जास्त चांगल्या प्रकारे आपल्याला चांगलं चित्र अजून याच्या पुढचं दृष्टीस पडणार आहे.